Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J and kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Moja kati ya stories ambazo zinaendelea kukaa kwenye headlines sana ni story ya AUC race, ambapo NTV kupitia ukurasa wao wa Facebook wanatuletea taarifa kwamba AUC race SADC SADC Secretariat urged its 16 member states to back Madagascar's candidate Richard Randriamandrato in February 15 vote against blah 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 against Raila Odinga. So hii hapa isikutie shaka wewe mfuasi wa Raila Odinga au wewe mwananchi kutoka hapa Kenya ambaye pia umekuwa ukimuombea sana Raila Odinga. Huyu ni mtu tu ambaye kwa mfano leo hii hapa kuna Rigathi Gachagua na kuna William Samoei Ruto. Wote wanatafuta kura za Nairobi. Sasa kuna mmoja anaweza akakuja hapa Nairobi kwa sababu ana marafiki wengine wawili watatu ambao wanafanyaga nao biashara moja mbili, awaambie bwana msimpigie nani? Msimpigie huyu mwenzangu kura na vitu kama hivyo. At the end of the day, mtu anapoenda kwenye kituo cha kupiga kura anakuwa yeye kama yeye, umeelewa? Kwa yani kura yake yeye mwenyewe ndo anajua na ni kwa sababu gani. Na sidhani kama kuna kura ambao mtu anapiga as much as ipo ndio, lakini hawa ni watu ambao wanajua ni kitu kipi wanataka, umeelewa? Ni nani anataka kumpa kura yake, not that kwa sababu mtu mwingine ashasema. Hapana. I don't think kama hapa kwa viongozi pia ina work na nani ametuambia tupigie nani, umeelewa? Ina depend na namna mpiga kura naye anaelewana na anayempigia kura, au labda kama wana mahusiano fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakifai kukusumbua akili kwamba nchi 15 zote bwana zisimpigie nani Raila kura. Sasa si ndo kabisa itakuwa ni noma? No, watu wameshtuka sana. But again, mtu ananiambia hapa Double J, hebu tuambie SADC kuna hizo nchi 16 za SADC ni gani na gani? So hapa kuna Angola, kuna Botswana, kuna Comoros, kuna Democratic Republic of Congo, kuna Eswatini, kitambo ilikuwa inajulikana kama Swaziland, kuna Lesotho, kuna Madagascar, kuna Malawi, kuna Mauritius, kuna Mozambique, kuna Namibia, kuna Seychelles, kuna South Africa, kuna United Republic of Tanzania, kuna Zambia, kuna Zimbabwe. Afu ukiangalia nchi kama United Republic of Tanzania, Raila amesafiri. Sasa ndo unielewe sasa kitu ambacho nilikuwa nazungumzia kwamba huku there is nothing like nani amesema tupige nani. Hiyo inapatikana tu huku kwa wananchi huku. Raila amesema pigie nani, Ruto amesema, Gachagua sasa huku bwana hawa ni watu wazima kabisa, wanajua kitu ambacho wanataka na ni nani wanataka na ni kwa nini wanamtaka huyo mtu, umeelewa? Sijui. Kwa hiyo kuna nchi nyingi kama Tanzania, of course watamsupport Raila Odinga as much as we are not 100% sure kwamba ndo hivyo, but lakini tunajua mahusiano ambayo ipo kati ya Kenya na Tanzania. Lakini pia tumeona mahusiano ya rais wa Tanzania Mama Samia na rais wa Kenya William Samoei Ruto, lakini pia vile vile na Prime Minister Raila Odinga. Kuna kipindi former Prime Minister Raila Odinga, kuna kipindi Ruto na Raila walikuwa wanapigana sana kama mnakumbuka vizuri. Imagine Mama Samia Suluhu alikuwa mtu wa kwanza kabisa kujitokeza kuja hapa kutaka kuwakutanisha Raila na nani? Raila na William Samoei Ruto. So sijui watu wana wasiwasi nini. Tanzania hapo najua tupo vizuri sana. Kuna nchi nyingi tu hapa Raila ametembelea, siwezi nikazitaja zote, but kitu kimoja ambacho ninaweka nacho ni kwamba hawa watu sidhani kama ni watu wa kupangiwa au kupangwa namna ambavyo vitu vinatakiwa kufanyika. And najua mambo yataenda vizuri sana. Lakini pia kuna mtu nimekutana naye kwenye mitandao ya kijamii tu, anajaribu pia kuizungumzia AUC, though yeye anaamini itakuwa vigumu kidogo kwa Raila Odinga kupata ushindi. And I was like, wow, okay, sawa. Akatupia na sababu zake. So kwa sababu pia mimi napenda kusikiliza pande zote, nikasema wacha tuone kwa pamoja tujue kama ni kweli hizi ndio sababu ambazo zinaweza zikafanya labda Raila asifanikiwe. Ipo kushindwa, ipo kushinda. So chochote kinaweza ikatokea. So naye maoni yake ni kwamba Raila anaweza akapoteza au anaweza akashindwa. Hebu tuone ni kwa nini. So number 1 anatuambia Russia and China are working overtime to sabotage
Raila's AUC bid. They perceived Raila to be pushing American agenda through Ruto before Trump happened. Umeelewa sijui? Then number 2, wanasema kwamba the US is acting neutral at the moment. Yani bado hawajakuwa na mtu ambaye wana support. So inamaanisha US inaweza ikawa na influence. Okay. Number 3, the team Raila is using has limited links to African head of state and can't help his cause in a significant way. Okay. I think yeye ni kama amewaangalia team ambayo inasaidia Raila Odinga kutembea Afrika, akaona kabisa haiwezekani. Then number 4 anatuambia kwamba Uhuru and Kalonzo would have helped but Ruto has made them his enemies. But unataka kuniambia Uhuru hajamsaidia Raila kwa nani? Kwa mbio hizi hapa za AU? No, for me I don't think. Naweza nikasema kwamba Uhuru sio mtu wa kutangaza vitu vyake. Yeah. Uhuru sio mtu wa kutangaza vitu vyake. But again, anaweza kawa alisapo kwa sababu naye alikuwa rais kwa miaka 10. Of course kuna 1 2 3. Kuna watu ambao wana namba zao, kuna watu ambao wanazungumza nao, kuna watu wamekutana nao, anaweza wakapiga simu akamwambia inakuaje, iko hivi na hivi na hivi. So I don't think hii point ina make sense. Number 5, Putin has posted to Nairobi several Kachenko, who is an experienced diplomat and IS friend in Kiswahili. His mandate is to influence Great Lakes president to deny Raila the seat. Okay. Number 6, Ruto declined to attend Russia-Africa summit in Moscow. He became a stooge of Americans after they helped him to rig elections through mathematics. Okay. Number 7, in 2020, Amina Mohammed of Kenya lost after 15 countries from Southern Africa sagged, abstained from backing her. There is no evidence the bloc will back Raila. Oh, in 2020, 15 countries from Southern Africa. Okay, sawa. Acha sisi tusubiri tuone kama itafanikiwa hiyo. Number 8, Russia hates Ruto for openly backing Ukraine. Islamic countries in Africa, the majority intend to punish Ruto for backing Israel against Gaza. Then number 9, tunaambiwa kwamba early this year, Russia's Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov, visited Guinea, Congo, Burkina Faso, and Chad. These countries might back Russia's choice. Number 10, Djibouti candidate is fluent in Arabic, French, and English. He is a career diplomat. The US has a military base in Djibouti. This comes first in US policy. Okay. Number 11, human rights groups are also against Ruto because he killed hundreds of Gen Zs to bash himself into power during budget protests. Okay. Okay, sawa, wacha tuone itakuwaje. Number 12, Gen Zs have populated AU website with bodies shot by Ruto's tribal killer squad headed by Farouk Kibet. Okay. Number 13, Arab League has given Djibouti's Yusuf 59 years, millions of dollars, while Raila 79 is depending only on Kenya that has problems paying teachers. Mtu ni kama kuna namna fulani ana machungu sana na Raila, ndio kitu ambacho nimegundua hapa. Yusuf has sat in 55-member Continental Executive for 19 years, which answers to African head of state. Number 15, French-speaking countries back French-speaking candidates. Okay, kumbe mambo ni kama hayo. Though on the other side mnaambiwa kwamba they say elections are not won by hypothesis but numbers, and numbers never lie. Of course yule ametoa maoni yake. I don't think kama kuna kitu as much as kuna vitu ambavyo amevizungumzia. So I don't know kama candidates, not even candidates, voters na wao wanaiona kama anavyoiona. Kuna mtu anaona Raila, lakini kuna wale sio wanamuonaje Raila Odinga. Now, as it stands, Raila Odinga has visited nearly 44 countries in Africa. Out of these, 28 head of states have endorsed him publicly. As for Ali Yusuf, he has only been endorsed officially by 12 countries who are members of OIC. Umeelewa eh? Kuna 28 wale sasa ambao wamesema waziwazi, mimi am supporting Raila Odinga, full stop. Though ame visit 44. So kuna wengine ambao bado hawajaweka wazi. Unajua pia kuna wengine ambao wanaweza wakakosa kuweka wazi kwa sababu ya labda sababu zinaweza zikawa nyingi. Umeelewa? Sababu zinaweza zikawa nyingi na ndio maana mtu anaweza akachoose kunyamazia kwamba
nisije bwana nikachagua watu wakaniona vitofauti au ni nini na vitu kama hivyo. Now there is a general feeling amongst African head of state that this time they need a politician to solve political problems, and they want to try Anglophone candidates since France's influence isn't welcome. Few present are of the opinion that a Christian AUC should be given a chance to promote religious tolerance, equity, and unity in the continent. All say, trust me, 16th February Raila will be the AUC winner. Use this as a reference. Sawa sawa, na mimi pia namtakia kila laheri baba popote pale alipo. Ni Mkenya, sisi sote wa Kenya, na tunaambiwa kwamba unajua kwenye nyumba sometimes tunaweza mkaa muelewani, lakini baba akipata kazi sehemu nyingine, kama watoto au kwa watu ambao pia wako kwa nyumba, tunatakiwa kufurahia kwa sababu tuna imani pia kuna namna inatujengea familia, sasa taifa, and kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikatokea baadaye. So sisi tunatamani kuona baba anafanikiwa, but kama una maoni nyingine tofauti niambie hapo chini kwenye sehemu ya comments. Nimekutajia both sides, yani nimekuambia wale ambao wanahisi Raila anaweza kashindwa, na nikakutajia wale ambao wanahisi Raila anaweza kashinda. So yani una details za kutosha kabisa, yani ni time tu, tunasubiri tu wapige kura alafu tujue inakwaje. PS anaitwa PS Korir ama nani, I think alizungumza na vyombo vya habari. Wacha niangalie hapa. Alizungumza na vyombo vya habari, ikawa na hakikishia wa Kenya kwamba mambo sio mabaya vile. Ya PS Dr. Korir Sing'oei, ya watu wamezunguka sana Kenya, watu wamezunguka sana Afrika, watu wamepambana sana, na wana imani kwamba baba Raila Odinga atafanikiwa. So wacha subiri tuone itakuwaje kwaje. Msikilize hapa mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye. The leadership of the African Union at the very highest level is an opportunity which every country aspires to, because it represents a bestowal of trust and confidence on the part of other countries. The African Union has been led by persons from many regions. East Africa has not had a chance to lead the African Union itself. The last time we led was during the tenure of the Organization of African Unity. Salim, a very seasoned diplomat from Tanzania. He was the last Secretary General of the Organization of African Unity before it transitioned to AU. But since the establishment of the AU itself 25 years ago, the Eastern region has not led it. It is now the turn of the Eastern region. And Kenya is an important member of the Eastern region. Every member of the Eastern region is important, but I think it is generally acknowledged that Kenya carries a lot of weight on behalf of the region, particularly in terms of the refugees burden, the burden associated with negotiating peace deals within the region, the support it gives to a lot of countries in terms of the economy, amongst others. And so because of our leadership, we thought that this would be a good time for Kenya. And in making that decision, then the question became, which Kenyan? Who? The who. And in arriving at the decision of nominating Prime Minister Odinga, I think President Ruto was informed, obviously, by, number one, the office of the African Union Commission. It is an office that has more than 16 functions. The most critical function is to represent the interests of Africa globally. Africa is now a member of the G20, which means that, or rather the AU is a member of the G20, which means that that person represents and articulates the interests of Africa in that body. Africa is a key member, of various other forums, the Forum for China-Africa, the TICAD with Japan, the US-Africa Summit, many other forums where Africa's interest is at play. And therefore, that position requires a consummate leader, a consummate negotiator, a strong leader, a visionary. It requires a leader who's been tested, who's not going to be overrode by the office, but a leader who's going to shape
the office and give it gravitas and give it weight. And so in choosing Mr. Odinga, I think President Ruto was very conscious of the need to have a strong leader at the helm of the African Union Commission who will be able to drive the Africa narrative for this Africa century. We really are believers in the Africa Renaissance, Africa that is rising, an Africa that is self-confident, an Africa that can take its place in serious capitals, assert its interests much more strongly, and therefore you're not really just looking at a bureaucrat, you're looking at somebody who can straddle the spheres of the technical, but also the political, and the diplomatic. And there are very few people of this caliber, and that's why Honorable Odinga was then the right choice for that. So I think it's a good investment, it's a worthy investment, and it is my view that there will be tangible returns to Nairobi and to Kenya. So why did you not have this conversation in the way you're putting it before? No? I think it's interesting. Sometimes we come with a lot of humility on certain platforms. It's always been our wish that, number one, this project is owned by Africans. That people need to understand Mr. Odinga not just as a Kenyan candidate, but as a quintessential Pan-Africanist, and that it's actually in the interest of Africa for him to lead the AUC at this critical juncture. A strong Kenya, a Kenya that is respected by other nations, an attractive Kenya, would be part of the national interest that we all embrace. In the candidature of Mr. Odinga, just like in a stronger Kenya Airways, in a stronger M-Pesa, in a stronger Equity Bank, these big brands, that's another brand for Kenya, a positive brand that would attract good to the country. Early on Monday morning, we were here in Addis Ababa. Elkanah and I and a few members of the team. We were coming to present formally the candidacy of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Excellencies, that task may appear mundane, but I want to tell you it was a heavy task. Heavy because if you know Kenya, you know that there are many people who are learned, who are experienced, who are qualified to serve anywhere and do anything around the world. But then, if you understand the African Union, and if you understand the provisions touching on the AUC Commission set out in the Constitutive Acts, and if you understand the statutes of the AUC Commission and the role of the chair of that commission, and if you understand the more than 26 functions of that office, you would realize that the task is mammoth, that the task is heavy. It includes, Excellencies, the task of representing Africa, defending Africa's interests, ensuring that the decisions of the African Union are complied with and implemented. It includes so much. And so even though there are many who may be qualified in the Republic of Kenya, as we looked at these responsibilities, and as we juxtaposed these responsibilities with the current global challenges and the place of Africa in this globe, there were only very few names, Excellencies, that the Republic of Kenya could present. And there was no better name to present than the name of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. He is the candidate of the Republic of Kenya, but he is also the candidate, Excellencies, of the East African community. You've seen from the video
that has been played here, that the entire East African community has come behind his candidature. Excellencies, when I was a young lawyer in the year 2005, the Darfur War was raging. And we as young lawyers were wondering why Africa could not speak to this predicament. I'm afraid still that part of the continent is still in trouble. But when we looked around, we said our parliaments need to speak to this issue. And as young lawyers, even at that time, we asked ourselves who in the Kenyan parliament could raise this issue. And one name came up in 2005, the name Raila Odinga. I was tasked to approach him. He opened his doors to us. He listened to us. He spoke to that issue. A man who listens to young people, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Excellencies, we know that the journey of emancipating Africa from economic domination is not a sprint, it is a marathon. The journey of empowering our women, the journey of realizing Agenda 2063 is not a sprint, it is a marathon. And I want to submit to us that Kenya might have one or two things to teach the continent with regard to marathons. And so we present to you a leader who's run the marathon, who understands the need for endurance, the need for resilience, the need for focused tenacity, the need to never give up, to never yield ground until it's done. The Right Honorable Raila Amolo Odinga.